sensationelles Game, gratulieren. Danke. Ja, wie hast du es empfunden, das Spiel heute? Ja, für mich war es ein bisschen ein Comeback. Ich habe zwar in Potsdam noch gespielt, aber ich habe leider diese Saison ein paar Spiele verpasst. Und darum bin ich natürlich brutal heiß auf das Spiel heute, wieder mal an der Ringstrasse meinem Team zu helfen, und ich habe es sau geil gefunden. Ja, 5 Tackles for Loss, wie wir erzählt haben, 3 Quarterback-Sacken, tippt den Ball. Das ist eine Traumstatistik für einen D-Lineman, oder? Ich glaube, das war das Spiel von meinem Leben, rein statistisch gesehen. Aber auch ein Sack oder egal was kommt nur zustande, wenn du Pressure hast von allen Seiten. Das ist nicht meine Leistung, das ist die Leistung der ganzen Defense. Ich bin einfach heute rausgestochen. Nächstes Mal sticht den anderen raus. Aber Genf muss man sagen auch, oder? Also schlecht spielen darf man sich nicht leisten gegen dich. Definitiv nicht. Ich glaube, der Coach hat es auf den Punkt gebracht. 2-3 schlechte Spielzüge, 2-3 Mist-Tackles, 2-3 falsche Aufstellungen. Und man sieht, es geht so schnell, es gibt wieder einen Touchdown. Sie sind wieder nur ein Touchdown hinter drin und nicht mehr 2 oder 3. Und bei Football muss man einfach aufpassen, dort geht es extrem schnell. Jetzt die ganze Saison schon, die Line der Broncos sicher eine der grossen Stärken. Wie ist das so? Eben, Jeff, du bist auch einer der erfahrenen Spieler, aber eine wahnsinnig starke D-Line, die ihr da beieinander habt. Also ich lerne sehr viel, auch von den Imports, von allen Imports, die ich bis jetzt mit spielen. In all diesen Saisons, die ich spiele, habe ich extrem viel gelernt, und auch vom Jeff und auch von Simon. Wir verbessern uns gegenseitig. Wir haben eine super O-Line im Training, wir haben die beste O-Line in der Schweiz, wo wir dagegen trainieren können. Und für mich ist es einfach sensationell, ein Starter von dieser Defense zu sein. Bin ich richtig stolz drauf. Okay, Marc, jetzt erst mal gratulieren zu dem Sieg. Es war noch ein Herzstück Arbeit heute. Ja, so ist es. Wir haben gewusst, dass sie in der Offense stark sind. Sie haben ja wahnsinnig viele Punkte gemacht gegen Basel letzte Woche. Mehr auch als unsere Offense, als wir gemacht haben letztes Mal. Und darum haben wir gewusst, dass offensiv sicher etwas wird kommen. Sie haben ein sehr gutes Passing-Game, gute Receiver, guten Quarterback. Und wir haben gewusst, dass wir mit dem Sound spielen, dass wir fokussiert spielen. Und ja, wir haben gesehen, wir haben ein paar Fehler gemacht. Sie haben Plays gemacht, haben auch Punkte gemacht, mehr als wir sonst so haben. Von dem her ist es eine Arbeit, um da als Sieger vom Platz zu gehen. Wie schwierig ist es so für eine Defense gegen ein Team, das jetzt so viel mit so Screen und Quick Passing, Quick Slants und so weiter, das ist schwierig zu verteidigen, oder? Ja, es ist schwierig zu verteidigen, aber schlussendlich ist einfach, jeder muss seinen Job machen, oder? Aber es ist halt wirklich wichtig, dass man wirklich genau seinen Job macht, dass man genau in seine Zone ist, dass man genau seinen Mann hat. Weil wenn einer das verpennt, oder? Weil vor allem mit den Screens, mit dem Blocking raus und so, wenn dann der Linebacker oder der Corner, was auch immer in dieser Zone wäre, nicht oder zu spät geht, dann gibt es ein Open Field, dann hat er Platz und dann muss man schwierigere Tackles machen. Darum ist es wichtig, dass einfach jeder genau das macht, was er muss. Jetzt haben wir noch ein Game, noch ein Halbfinale, weiss man auch schon gegen Winterthur. Kann man da schon ein bisschen vorher schauen, was da kommt? Oder wie geht ihr das jetzt an? Ja, aber wir haben jetzt der Nummer 1 Seed auf sicher, aber das ist nicht das Viertelfinale, oder in dem Fall schon sicher Winterthur sein. Aber jetzt das erste Mal haben wir nächste Woche auch Winter auswärts, wo wir letztes Jahr verloren haben. Von dem her ist die Rechnung ganz sicher offen, und das ist jetzt unser Fokus, um nächste Woche in Winterthur zu gewinnen und die Revanche zu holen. Dino Muck will zuerst mal gratulieren zum Sieg. Es war ein schönes Stück Arbeit heute. Ja, doch. Wir müssen reinknüllen. Wir können hier ein bisschen etwas vorzeigen. Ja, du hast jetzt gerade die letzte Drive natürlich ist schön zu sehen. 2 Plays, 2 Rennen über das ganze Feld. Ja, Dino Muck eigentlich perfekt für Playoff auch wieder ready zurück, oder? Ja, wir müssen ein bisschen den Rost abschütteln. Und jetzt inzwischen in meinem Alter braucht es aber 2 Quarter, bis ich mal warm bin. Ja. Okay, und wie würdest du so, ihr habt heute einen Haufen verletzte oder abwesende Spieler auch gehabt. Wie ist die Mannschaft beieinander? Ja, eigentlich doch recht gut. Also, wie gesagt, es ist halt meistens nur, dass wir die Leute schonen. Sie sind nicht wirklich verletzt und wir werden ready sein für das nächste Spiel. Jetzt Geneva Seahawks sind 1-2 Mal nach dran, ein Touchdown noch und so. Und dann ein paar gute Momentum-Swings für die Broncos. Die Seahawks sind schon noch eine gefährliche Mannschaft. Ja, sie spielen gut, sie sind gefährlich, sie sind halt auch schnell, eine explosive Offense, die auch schnell mal ein Big Play herkriegen. Okay. Coach, congratulations on the win. This was not easy against this offense. No, they're definitely one of the best offenses in Switzerland. They're very just dynamic. They can do up-tempo, they can do two-back, they can do a lot of different things. It's pretty impressive. You missed a lot of players today, especially on the defensive backfield, both safeties, but the DBs looked pretty solid today. Yeah, we kind of knew we were coming in here a little short-handed, so we were able to practice that. But I'm proud that we were able to
rebound from some of our poor plays and still execute things to a certain degree. It was impressive that we did it with no backups. Now you play Winterthur twice, as it looks like. You shut them out in the first game, I think it was of the season. Yeah. How do you prepare for this team? Same way like we're going to prepare for them in the playoffs, just break down all their stuff, make sure we can execute it, make sure we can run our stuff, make sure that we understand what's going on, understand what they're doing, and then play football from there and see what happens any given Sunday. Is it difficult, like mentally, to play a team that you shut out and beat big in the first game? I think for most teams and most players, yeah. But I think what we have going on here, everyone's just motivated to play football and everyone's motivated to win. And so with that, any game we can play an opponent 2-3 times. It doesn't matter. That's what we're motivated to do, is to get out there, execute our stuff, and be 1-0. Coach, congratulations on your 9th win in the Swiss League. It was not an easy one. No, Geneva's a good football team. They proved that throughout the season. They're very likely a team that's going to reach the finals. The way it looks right now, we'll have Winterthur in the half final, and Geneva will play Bern. I think they're playing next weekend to kind of figure out who's going to host that game. There are some options where that doesn't play out that way, but the highest percentages, that's how it's going to shake out. So, if we see Geneva a third time, if we qualify for the Swiss Bowl and we see them there, we'll expect another tough battle. They're a good team. They're talented. They're well coached, and they were missing some guys today that they would have in a rematch. So, we're very aware of Geneva. But you missed some guys too, especially on the defensive side of the field, and you held them to 21 points. This is a very high potent offense, so you must be happy with your defense. Overall, I think the whole team, there were a lot of we made some mistakes today, and there were some guys missing, but that doesn't really have to do with the performance of the individual players on the field and with the units that we coordinate on offense and on defense. So, we have a lot to look at from this game to analyze the mistakes that we made and make sure that we're improving this last month here. The season's over 4 weeks from tonight, one way or the other. And so this is a tough time for everybody. Summertime, June, there's finals, there's more pressure on, family activities for all teams in Switzerland. And so, this time of year, you really got to focus in, and the teams that really make the biggest commitment to finish strong are the ones that are going to have the best chance to take home the trophy. Again, Geneva, they have a good passing game. How is it to prepare for that screen game, the short passing games they execute? Yeah, I mean, we have some good receivers to work on at practice as well. When we simulate their scout team, we use some of our starters when we do that too, and Clark's always throwing the ball. So, I thought our defense was prepared for that, and they're very good. They scored 65 points last week. They scored 50-something on Bern at the beginning of the year. Like you said, they're very potent. And on the one hand, you never want to give up any points. We'll look at the film and we'll make some corrections. But to hold a team like that to 21 is not the worst thing in the world. You play Winterthur twice now, as it looks like. How can you not look forward behind these two games now? Well, if we don't win the second one, if we don't win the half final, we're not going to the Swiss Bowl. So I don't think we're going to overlook that game at all. Next week, last year we went to Winterthur and they beat us, flat out beat us, on their home field, and that's the last time we played a game there. So I think the guys are hungry to go back there and kind of settle that score. And our guys really don't buy the Broncos are unbeatable thing. That gets thrown around a lot. We're not unbeatable. We've been beat each of the last 3 years. Football is a strange game, and it's not a best of 7 when you make the playoffs. You play one game on one day. And if you have an off day, if you have a couple mistakes, a couple turnovers, a couple bad breaks, you can get beat. And it doesn't even matter what the record of the other team is. Winterthur beat us last year. They finished 4-7. My first year back in 2015, Lucerne beat us in the regular season, and they went 2-8 and got relegated that year. So in this league, if you don't bring it, and if you start believing the hype and slacking off, you can get beat. There's plenty of examples of that throughout football in Europe and in America, where a team has a great strong season, and in the playoffs they just have an off day and it's all over.
And you know, we know that, we're aware of that, and our guys are doing a very good job, in my opinion, of staying focused and not, you know, not drifting into that whole rhetoric and focusing on finishing the season strong. After that Potsdam game, you know, which was a disappointment, the guys really reconcentrated themselves on, you know, what's our goal now? We want to finish the season unbeaten and finish with the Swiss championship and be 12-0, which is something that hasn't been done here in a long time. So that's our goal now.